Good afternoon. Good afternoon, sir. তোমরা এখনো বোধহয় রেজিস্ট্রেশনের এটা খোলেনি না? না স্যার। না স্যার।
41, 40. আজ সকালের ক্লাস করেছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। কোনো প্রবলেম হচ্ছে? বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? না স্যার। ঠিক আছে, সব বই টই তো কিছু জোগাড় করতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, কিনেছি। না স্যার, এখনো কেনা কি হয়নি। বই কিনেছো? স্যার মোহাম্মদ আলীর যে বইটা বলেছিলেন। হ্যাঁ, মোহাম্মদ আলীর বইটা ভালো আছে, ওটা কিনেছো। কেমিস্ট্রি হ্যাঁ স্যার। খুব মানে তুমি যে কথা বলছো তোমার নাম কি? জিকো সরকার। কোন ইয়ারে হায়ার সেকেন্ডারি করেছো? এই বছরই। তাহলে তো এখানে যেটা কেমিস্ট্রি পড়বে তার থেকে অনেক বেশি তুমি কেমিস্ট্রি পড়েছো নিশ্চয়ই 12-এ। এখানে খুব বেশি কিছু নেই, ঠিক আছে? দেখেছো তো বইটা মোটামুটি? হ্যাঁ স্যার। তো today's discussion some important compounds under acid and bases, যে কম্পাউন্ড গুলো we have to use in different pharmaceutical preparations, either to the pharmaceutical product or for different aids, pharmaceutical aid. Already in the previous class we have discussed boric acid. Today we will discuss hydrochloric acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, and ammonium hydroxide. Okay, only simple discussion: its name, its molecular formula, its molecular weight, and method of preparation, some common preparation methods, physical and chemical properties, and uses. Now, hydrochloric acid is commonly known as muriatic acid, and it is also called as spirit of salt because it is prepared from seawater, sodium chloride, common salt, on reaction with sulfuric acid. Now, this hydrochloric acid, if you see the structure, Lewis structure, so you will find that its electronic configurations: H, it has 1, and this is 7 electrons. These 2 electrons forms this covalent bond, so HCl is formed. Now, preparation. The common method is preparation of hydrochloric acid is by reacting sodium chloride and sulfuric acid, NaCl and H2SO4. It will form, in the first step, it will form NHSO4 plus HCl, and again this NHSO4 or sodium bisulfate reacts with sodium chloride to give you sodium sulfate and hydrochloric acid. Okay, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ স্যার। The HCl gas, hydrogen chloride gas, which is produced, is collected in a chamber where cold water is sprayed. There is a tower and cold water was sprayed over it. So the gas, HCl gas, যেটা উপরে যাচ্ছে তোমার, তার উপর water spray করা হচ্ছে. So obviously this water will be mixed with the HCl gas and dilute HCl will be formed. Hydrogen chloride gas water soluble, so water spray করলে water সঙ্গে the produced hydrogen chloride gas will be mixed up, form the solution. This solution is actually dilute hydrochloric acid, and if you recycle it, the dilute hydrochloric acid কে যদি আবার তুমি ওই টাওয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, যে টাওয়ারে NaCl plus H2SO4 এর রিঅ্যাকশন করে HCl বা হাইড্রোক্লোরাইড গ্যাসটা তৈরি হচ্ছে, then this hydrochloride gas will be mixed up or with this dilute hydrochloric acid, so ওই জলেও আবার dissolve হয়ে যাবে. In that way the concentration of HCl can be increased in the solution and you can get the concentrated hydrochloric acid. The concentrated hydrochloric acid contains not less than কত থাকে বলো, 35% of HCl.
Now, what are the physical properties of hydrogen chloride gas? Hydrogen chloride gas's physical properties is colorless, and it has irritating odor, taste is sour, it is heavier than air, and it is very soluble in water. Hydrochloric acid is clear, colorless, fuming aqueous solution. The solution is clear and colorless. And তুমি দেখবে concentrated HCl গ্যাসের ঢাকনাটা কখনো যদি খোলো দেখবে ফিউম বেরোচ্ছে. So it is fuming. And it has a pungent odor and sour taste. Specific gravity is 1.18. You have to keep in your mind. কিছু কিছু এই কথাগুলো তোমাকে মনে রাখতেই হবে. এই ধরনের কোয়েশ্চেনই এখানে আসবে. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বড় কোয়েশ্চেন হয়তো দেবে যে এর মেথড অফ প্রিপারেশন অ্যান্ড সাম ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিজ অ্যান্ড দ্য ইউজেস, ফার্মাসিউটিক্যাল ইউজেস অফ HCl. সো এই যে একটা পেজ, এটা তোমাকে মেমোরিতে রাখতে হবে. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড it may be colored yellow by traces of iron if it contains as contaminant some amount of iron, then it will be looking yellow colored. Or if it contains some amount of chloride and other organic matter, then this iron, chloride and other organic matter, they gives it a yellow color looking. Reagent grade hydrochloric acid, that is the pure concentrated hydrochloric acid, it contains 38% HCl. As per the IP, the limit is 35 to 38, not less than 35% weight by weight of HCl in the solution, and not more than 38% weight by weight. Its chemical properties: hydrochloric acid is a monobasic acid, you know, and which gives red color with litmus. That is also known to you. When it reacts with metals and their salts like oxides, hydroxides, and carbonates, they form chloride salts like Mg plus 2HCl. মেটালের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করলে MgCl2 তৈরি হয়ে যাবে and H2 will be coming out. Hydrogen gas will be coming out. So when hydrochloric acid is reacted with metal and their salts like oxide, hydroxide and carbonates, কি হবে? ওই মেটালের ক্লোরাইড সল্ট তৈরি হবে. So if it is hydroxide, KOH, metal hydroxide, KOH, it reacts with HCl. কি তৈরি হবে? The chloride of that metal, KCl, will be formed and বাকিটা নিয়ে H2O তৈরি হয়ে যাবে. আর যদি এটা সিম্পলি মেটালটাই থাকতো তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস লিবারেট করতো. ওকে, হাইড্রোজেন গ্যাস লিবারেট করতো. হ্যাঁ, প্রশ্ন? হ্যাঁ, কখন যাবে? আমি একটু পরে বলছি তোমাকে, হ্যাঁ, একটা ক্লাসে আছি. তো or say carbonate salt, sodium carbonate, Na2CO3. If it reacts with 2HCl, then 2NaCl will be formed. যেটা আমরা আগেই বলেছি মেটাল ক্লোরাইড তৈরি হবে. 2NaCl will be formed. And বাকিটা দেখো তোমার CO2 and H2O, H2CO3 ছিল তো এখানে 2H and CO3. So CO2 carbon dioxide and water তৈরি হবে. So this is the reaction of hydrochloric HCl with metal or its salts like hydroxide, oxide or carbonate salts. কি তৈরি হবে? Metal chloride and hydrogen gas. In case of metal, simply metal যদি react করে, otherwise it will be water or carbon dioxide and water if carbonate is there. Hydrogen chloride gas forms dense white fumes of ammonium chloride with ammonia. When HCl reacts with ammonia, NH3 plus HCl, it will form NH4Cl, ammonium chloride. Ammonium chloride salt will be formed when hydrochloric acid will react with ammonia. And a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid ke ki bole? Aqua regia, which is used to dissolve gold and other noble metals
যারা নর্মালি ইন জেনারেলি আর ভেরি ভেরি লেস রিয়াক্টিভ। ওকে, স্টোরেজ কি করে করবে এটুকু কেমিক্যাল প্রপার্টিজ মনে রাখলেই হবে। মেথড অফ প্রিপারেশনও আমরা একটাই বললাম, দ্যাট ইজ ফ্রম NaCl অ্যান্ড H2SO4। স্টোরেজ আমাদেরকে এটা স্টোর করে রাখতে হবে গ্লাস কন্টেনারে, এবং টেম্পারেচার শুড নট বি মোর দ্যান 30, আদারওয়াইজ এটা তো ফিউমিং অ্যান্ড হাইলি এটা বেরিয়ে আসবে গ্যাসটা এখান থেকে। সো টেম্পারেচার শুড বি বিলো 30 ডিগ্রি অ্যান্ড ইট শুড বি প্রিজার্ভড ইন এ properly stoppered glass container. Uses: hydrochloric acid is an hydrochloric acid is an you know that what kind of agent it is? Acidic substance. It is used as an acidifying agent, and dilute HCl is used in the treatment of achlorhydria and also in the management of metabolic alkalosis. Whenever there is a metabolic alkalosis, to fight with the alkalosis, to fight with the alkalis, it is used as metabolic, as acidic agent, acidifying agent. And concentrated hydrochloric acid can cause severe burns or permanent visual damage, or if you inhale accidentally, it may cause coughing or choking or inflammation. So be careful during this time. হ্যাঁ গৌরাঙ্গদা, ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখন ক্লাস নিচ্ছেন, একটু পরে করি, 4:15 পরে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, now it is sodium hydroxide. Sodium hydroxide is also called caustic soda. Why it is caustic? Because it is caustic in nature. It is corrosive. And you know its formula is NaOH and its molecular weight is 40. And contained, as per IP, not less than 95% and not more than 3% of sodium carbonate it may contain. However, commonly we say that sodium hydroxide, it should not contain less than 97% of sodium hydroxide. So formula to it is NaOH and its molecular weight is also, you know, that's 40 gram per mole. Preparation, we can prepare it in by two ways. One is by the electrolysis of sodium chloride, brine solution. If you take the brine solution or sodium chloride solution, by electrolysis method, you can prepare caustic soda. And আমি HCl প্রিপারেশনের সময় একটাই মেথড বলেছিলাম, দ্যাট ইজ NaCl and H2SO4, যেখানে আলটিমেটলি আমাদের হবে সোডিয়াম সালফেট অ্যান্ড HCl, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস, যেটা আমরা ওয়াটারের সঙ্গে মিক্স করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করছি। আরেকটা মেথড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তৈরির যেটাও খুব ইউজ হয়, দ্যাট ইজ বাই মিক্সিং দ্য গ্যাসেস হাইড্রোজেন অ্যান্ড chlorine H2 plus Cl2 to HCl, hydrogen chloride gas তুমি তৈরি করতে পারো। And both these hydrogen and chlorine gases are actually the byproducts of this electrolysis of sodium chloride or brine solution during the preparation of caustic soda or sodium hydroxide. Caustic soda or sodium hydroxide যখন তৈরি করা হয়, that is from brine solution commonly তৈরি করা হয়। brine solution এর electrolysis করা হয়, একটা সেল নেওয়া হয় এবং অ্যানোড এবং ক্যাথোড থাকে, তোমরা জানো সবাই এটা। অ্যানোড কার্বনের অ্যানোড এবং ক্যাথোড একটা মেটালিক ইলেকট্রোড দেওয়া হয় ক্যাথোডে। তো NaCl, Na প্লাস and Cl মাইনাস তৈরি হচ্ছে। Na প্লাস কোথায় চলে যাবে? ইট উইল গো টু দি ক্যাথোড অ্যান্ড ওখানে গিয়ে ইলেকট্রন একটা নিয়ে এটা তৈরি হবে Na, এবং 2Na প্লাস 2H2O, 2 মলিকুল অফ ওয়াটার যেটা আছে সলিউশনে, তার সঙ্গে এটা রিয়াক্ট করে কম্বাইন করে তৈরি করবে 2NaOH plus H2, হাইড্রোজেন গ্যাস উইল বি লিবারেটেড। অ্যান্ড অ্যাট অ্যানোড, যেটা NaCl থেকে Cl মাইনাস তৈরি হয়েছিল ইলেকট্রোলাইসিসের সময়, দ্যাট Cl মাইনাস উইল কাম টু the anode, and here it
give up one electron and form Cl plus Cl, so Cl2 gas will be coming out. So as byproduct, sodium hydroxide to তৈরি হয়ে গেল ক্যাথোডে, আর বাইপ্রোডাক্টে ক্যাথোডে তৈরি হলো হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অ্যানোডে তৈরি হলো ক্লোরিন গ্যাস. This both the gases will be coming out as byproduct of this reaction, and these gases are being utilized to prepare your কি বলছিলাম HCl, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস, 2H2 plus Cl2 2HCl তৈরি করা হয়. So this is one method of preparation of sodium hydroxide, that is by electrolysis of the brine solution. Another method of preparation of sodium hydroxide is by soda lime process. Soda lime process is also very easy process. একটা আয়রন ট্যাঙ্কের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট Na2CO3 নিয়ে নাও, সোডিয়াম কার্বনেট Na2CO3, এটা এখানে লেখা নেই, লিখে নিতে পারো, তার সঙ্গে ওয়াটার অ্যান্ড লাইম, দ্যাট ইজ CaO plus H2O দিলে কি হয়, CaOH2 হয়, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হয়, তোমরা জানো. সো Na2CO3 plus CaOH2 একবারে যদি আমরা লিখি, লাইম ওয়াটার যখন দিলাম ওটা CaOH2 হবে, CaOH2 plus Na2CO3, it will prepare calcium carbonate CaCO3 plus 2NaOH. Sodium hydroxide will be prepared, that is our requirement to prepare sodium hydroxide, along with calcium carbonate. Calcium carbonate hydroxide solution এ থাকবে, filtrate নিয়ে আমরা evaporate করব, then we'll get. কে কথা বলছে? কে কথা বলছে? So from the filtrate, on evaporation, sodium hydroxide, that will be converted into either scale or pellet format, pellet or scales of the sodium hydroxide. That is more easily you can use in the laboratory. Now sodium hydroxide, what these two methods of preparation, what are its physical properties? Physical properties: the dry sodium hydroxide is very deliquescent. শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো, অসুবিধা হচ্ছে স্যার, মিউট করতে বলুন. স্যার অসুবিধা হচ্ছে, কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, সবাই তোমরা মিউট করো, তোমাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করো. শুনতে পাচ্ছ? তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করো, যখন কথা বলবে, বলার কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে তখন আনমিউট করবে. Now sodium hydroxide is in the form of pellet or in the form of scale, mostly তোমরা ল্যাবরেটরিতে দেখে থাকবে, এবং it is very deliquescent. Most important physical property of sodium hydroxide, deliquescent মানে কেউ বলতে পারো? কেউ বলতে পারো? দুটো টার্ম শুনে থাকবে, একটা হচ্ছে হাইগ্রোস্কোপিক ইন নেচার অর ডেলিকুয়েসেন্ট. দুটোরই মানে হচ্ছে যে তারা অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চারকে অ্যাবজর্ব করতে পারে, প্রেফারেন্সিয়ালি অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চারকে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে কম্পাউন্ডটা. যাদের এই প্রপার্টি থাকে তাদেরকে বলা হয় দুটো জিনিস, হয় সেটা ডেলিকুয়েসেন্ট হবে অথবা হাইগ্রোস্কোপিক হবে. হাইগ্রোস্কোপিক মানে যারা অ্যাবজর্ব করতে পারে তারাই হাইগ্রোস্কোপিক, কিন্তু যারা অ্যাবজর্ব করে নিজেরা লিকুইড হয়ে যায়, সেই অ্যাবজর্ব ময়েশ্চারের মধ্যে নিজেরা লিকুইড হয়ে যায়, তাদেরকে বলা হয় ডেলিকুয়েসেন্ট. হ্যালো, আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে করছি. ওকে, সো sodium hydroxide is a deliquescent substance. It absorbs moisture from the atmosphere and it becomes liquefied in the absorbed moisture. So you have to keep it, you have to preserve it very carefully. তুমি কন্টেইনার যদি খুলে রেখে দাও তাহলে কিন্তু একটু পরে দেখবে ওটা জল হয়ে গেছে.
So proper container, proper stopper এটাকে রাখতে হবে. It is white in color and it is crystalline. It is very strongly alkaline. And from the name, it is clear to you, it is caustic. I mean, it is very much corrosive and irritating also to animals. So, and it is soluble in water, it is soluble in alcohol. These are the physical properties. Deliquescent, it is white in color, it is soluble in water and alcohol, and it is crystalline. It is very much strongly, it is alkaline, it is corrosive in nature. And deliquescent means it absorbs moisture very quickly and it gets dissolved in it. Chemical properties. Sodium hydroxide is a strong alkali. So obviously litmaসের color কি করবে সেটা বুঝতেই পারছো, এটা একটা property. It is highly ionized in aqueous solution and it neutralizes all acids and acidic oxides producing salts. So NaOH is strongly alkaline. In presence of acid, it neutralizes it. NaOH and HCl, NaOH plus HCl, so NaCl plus H2O, one neutralization reaction of acid-base neutralization reaction. It reacts with metals. HCl যখন মেটালের সঙ্গে react করেছিল like Na plus or KOH plus HCl, আমরা KCl পেয়েছিলাম, মেটালিক ক্লোরাইড তৈরি হয়েছিল, or Mg plus HCl আমরা দেখেছিলাম হাইড্রোজেন রিলিজ করেছিল and MgCl2 তৈরি হয়েছিল। সিমিলারলি এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে মেটালের রিঅ্যাকশন হবে, আর মেটালের রিঅ্যাকশন করলে কি তৈরি হবে এখানে? এখানে তৈরি হবে একটা সল্ট এবং হাইড্রোজেন রিলিজ করবে। Zn plus NaOH plus H2O, Zn plus NaOH plus H2O, NaHZNO2 and hydrogen gas. অথবা যদি সিলিকনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে, সিলিকন plus 2 NaOH plus H2O, Na2SiO2 plus 2H2, hydrogen gas will be liberated. Sulfur reacts with hot aqueous sodium hydroxide to form sulfide and thiosulfate species. Very important reaction. Sulfur with hot aqueous sodium hydroxide, 4S plus 4 NaOH. It will produce sulfide, Na2S, sodium sulfide, 2 Na2S plus Na2 thiosulfate family reaction তৈরি করে 4343 এখনো ঢুকছে কেন? স্নেহা দাস, and ammonia salts, like let it be ammonium chloride. If ammonium salt means let ammonium chloride, if it reacts with sodium hydroxide, it will form ammonia and water by decomposition. Okay. Storage আমি বললাম একটু আগেই যে গ্লাস কন্টেনারে থাকবে and it should be properly airtight, stopper should be there, otherwise it's highly deliquescent, so it will absorb water moisture from the atmosphere. এর ইউজ, ফার্মাসিউটিক্যাল ইউজ একটা হচ্ছে যে যদি কোনো ওয়ার্ট হয় হাতে বা যে কোনো জায়গার পায়ে, দেখলে যে অনেক সময় শক্ত হয়ে গেছে কোথাও কোনো চামড়াটা, এটা অ্যাকচুয়ালি হয় যে কিছু সেল পরপর ওখানটাতে গ্রোথ হয়ে যাওয়ার জন্য এবং হার্ড হয়ে যায়, এটাকে আমরা ওয়ার্ট বলি মেডিকেলি। সো দিস ওয়ার্টস ক্যান বি রিমুভড বাই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড. It's a powerful caustic, and 2.5% solution of sodium hydroxide in glycerol. Glycerol বা glycerine 2.5% solution of sodium hydroxide is used as a solvent for this removing this cuticle or superficial skin. This 2.5% solution of sodium hydroxide is also sometimes used as a disinfectant solution for animal houses in veterinary practice. Animal house clean korbar jonno as disinfectant, 2.5% of sodium hydroxide solution sometimes is used. It is also used as a pharmaceutical aid, as it is an alkalizing agent for adjusting pH of the solutions.
and it is used for preparation of sodium hypochlorite solution and soda lime. These are the uses. And স্টোরেজ বলেছি আমরা, রিয়াকশন, আরেকটা রিয়াকশন হচ্ছে যে এয়ারে ইফ ইফ ইউ কিপ ইট ইন দ্য এয়ার, ময়েশ্চার তো নেবেই, আরেকটা হচ্ছে it will react readily with the carbon dioxide of the air. 2NaOH plus CO2, it will form sodium carbonate, NO2CO3 plus H2O. 2NaOH plus CO2, Na2CO3 plus H2O, এটা তৈরি করবে। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখে আমি করে নিয়ে আমি ফোন করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তো this is all about sodium hydroxide. Ammonium hydroxide, all are very common compound to all of you. Ammonium hydroxide, NH4OH, its formula is NH4OH, and what will be its molecular weight then? কেউ একজন বলো। কি হলো? 35। নাইট্রোজেন চারটে হাইড্রোজেনের 4, তাহলে 18 হলো NH4, আর ওদিকে হচ্ছে 16 আর 17, তাই তো? তাহলে 17 আর এদিকে হচ্ছে 18, কত হলো? 35। হ্যাঁ, 35, ঠিক আছে। So this NH4OH, its molar mass is 35 gram per mole. Chemical structure এখানে দেখতে পাচ্ছ, this is NH4OH. In the laboratory, how it is prepared? First you have to prepare ammonia, then ammonia in water means it will give you NH4OH. So ammonia is commercially prepared by Haber process. And what is the Haber process of synthesis of ammonia? Probably all of you know it. At 400 to 450 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure, when hydrogen and nitrogen are combined in presence of iron catalyst or iron and molybdenum catalyst, it converted into ammonia, N2 plus 3H2 in the ratio of 1:3. Molar volume N2 plus 3H2, they will give 2NH3, or 2 mole of ammonia gas is prepared. It is the most common method of preparation of ammonia, and ammonia plus H2O, NH3 plus H2O will give you NH4OH or ammonium hydroxide. So this is the method of preparation. There are some other methods of preparations also, but it is the best method, common method, and industrial method. Ammonia is a mostly consumed compound, and huge amount এটা তৈরি হয় globally, because you know that most of the fertilizers are made from this ammonia. So ammonia প্রচুর তৈরি করতে হয়, and Haber এর এই প্রসেসটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। এছাড়াও আরো কতগুলো প্রসেস আছে Haber প্রসেস ছাড়াও, সাইনামাইড থেকে তৈরি করা হয়, but this method is most commercial method, and it is mostly used. So আমরা এই মেথডটাকে পড়বো for the preparation of ammonium hydroxide. Physical properties: ammonia is a colorless gas, very pungent odor, and it is lighter than air. Its specific gravity is 0.596. It is extremely soluble in water, and 1 volume of water dissolves 1300 volumes of ammonia at NTP to form the ammonium hydroxide, which is a base. So 2NH3 plus 2H2O give you NH4OH. NH4OH reversible reaction তোমাকে দেবে কি NH4 plus and OH minus, because it is a base. So in aqueous solution, ammonia exists in the form of NH4
only a small amount of reacts with water to form ammonium hydroxide. So NH3 format থাকবে, NH3 ammonia, and a small amount reacts with water to form this ammonium hydroxides. Now its chemical properties. There are some chemical properties. Ammonia molecules possess a pair of electrons, you know. N এর তো 5টা ইলেকট্রন, 3টে ইলেকট্রন 3টে হাইড্রোজেনের সঙ্গে কোভ্যালেন্ট বন্ড করেছে, and a pair of electron is remaining with nitrogen. So this is also present in the ammonia molecule. It possesses a pair of electrons. Therefore, it acts as a ligand in the form of soluble complex ions with many metal cations like copper, silver, zinc, chromium, nickel, cobalt, manganese, and platinum. And the hydroxides or insoluble salts of these metals dissolve in ammonia solution. It reacts with some metallic salts with precipitates and precipitates hydroxides of the metals. For example, ferric chloride plus 3 NH4OH. It will give you ferric hydroxide plus 3 NH4Cl. And so brown precipitate will be formed of this ferric hydroxide. Or if you take zinc sulfate, ZnSO4 plus 2 NH4OH, it will form zinc hydroxide, ZnOH whole 2. And বাকিগুলো নিয়ে তো আর তৈরি হয়ে গেল অ্যামোনিয়াম সল্ট একটা, অ্যামোনিয়া NH4 whole 2 SO4. এখানে যেমন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হলো, ইট ইজ অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হলো। এই জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের হোয়াইট প্রেসিপিটেট তুমি দেখবে সলিউশনে হোয়াইট প্রেসিপিটেট বেরিয়ে আসবে। সো দিস ইজ ওয়ান কেমিক্যাল প্রপার্টি দ্যাট অ্যামোনিয়া মলিকিউল অ্যাজ ইট পজেস। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলো। হ্যাঁ বলো। মালঞ্চ সিনেমা হল, মালঞ্চ সিনেমা হল, টালিগঞ্জ। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। So next is ammonia is an amphoteric substance and its salts act like an acid when to react with alkali or base. It is an amphoteric substance. Why it is amphoteric substance বলছি আমরা? Amphoteric মানে কি? Amphoteric মানে কি? When a compound behaves both like an acid as well as like a base, then that compound is called amphoteric. যেমন জল, আমরা এটাকে amphoteric বলি তার কারণ when water reacts with ammonia, NH3 plus H2O, it forms NH4OH. Here, water acts as an acid. কারণ NH4 plus, এই যে H plus এই আয়নটা সাপ্লাই করলো অ্যামোনিয়াকে কে? ওয়াটার দিল। So which can donate proton is called an acid as per Bronsted-Lowry concept. So water is acid here, and যখন HCl plus H2O এই রিঅ্যাকশন হচ্ছে, যেখানে H3O plus plus Cl minus হচ্ছে, সেখানে H3O plus এই যে প্রোটনটা অ্যাকসেপ্ট করলো, proton acceptor মানে base. Here water is base, proton is donated by HCl which is an acid. So water behaves both like an acid and an base in two different reactions, so it is amphoteric. এখানে দেখো ammonia is also behaves like that. Ammonia is an amphoteric substance, NH4Cl plus NaOH, এখানে NaCl plus NH3 plus H2O. আবার again ammonia is a typical weak base, turns red litmus blue and phenolphthalein solution pink, NH3 plus HCl, NH4Cl. ঠিক আছে, এখানে বেসের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে এটা অ্যাসিড, এখানে অ্যাসিডের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে, ইট বিহেভস লাইক এ বেস। অ্যামোনিয়া ইজ বার্নড ইন atmospheric oxygen to liberate nitrogen. Oxygeনের সঙ্গে if it reacts, nitrogen gas is produced and N2 বাকিটা H2O তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এখানটাতে 2NH3 plus O2, so it will be N2 plus 3H2O. or এটাকে যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা 6H2O হতে পারে।
otherwise it is 3H2O হবে এখানটাতে, এটাকে 2NH3 plus O2 করব। So in this way ammonia when reacts with the atmospheric oxygen it will produce nitrogen. Ammonia salts are decomposed by sodium hydroxide to form ammonia. Ammonium chloride plus sodium hydroxide, এটা আমরা এখানে যেটা দেখলাম, it will produce ammonia plus sodium chloride plus water. So ammonia salts decomposed হলো by sodium hydroxide, decomposed হয়ে গিয়ে এটা ammonia আর ওয়াটারে হয়ে গেল আলাদা আলাদা ammonium hydroxideটা. Who has decomposed it? Sodium hydroxide. Ammonia is decomposed into nitrogen and hydrogen. অ্যামোনিয়াটা আবার নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনে ডিকম্পোজ হতে পারে অ্যাট রেড হিট। যেভাবে আমরা হেবার প্রসেস তৈরি করলাম নাইট্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন দিয়ে ইন প্রেজেন্স অফ আয়রন অ্যান্ড মলিবডেনাম ক্যাটালিস্ট, এখানে আবার এটাকে ডিকম্পোজও করা যায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনে। অ্যামোনিয়া যদি অক্সিডাইজড হয়, অ্যামোনিয়া যদি অক্সিডাইজড হয় তাহলে কি তৈরি হবে? ক্যালসিয়ামে চলে গেছি, সরি। Ammonia, if you oxidized ammonia with copper oxide, 3CuO plus 2NH3, it will form 3Cu plus N2 plus 3H2O. So on oxidation, ultimately it produces nitrogen. Oxidation means hydrogen টা বেরিয়ে গেল তার থেকে, and hydrogen টা গিয়ে water হয়ে গেল. So on reaction with copper oxide, 3CuO plus 2NH3 gives 3Cu plus N2 plus 3H2O. Strong ammonia solution যেটা আমরা এতক্ষণ পড়লাম, that is ammonium hydroxides, এর containing content থাকবে কত? Not less than 27 and not more than 30% weight by weight of ammonia. And it is prepared, যদি ডাইলুট করতে চাই আমরা, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটাও আমি তোমাদের বলিনি, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কন্টেন্টস 10% ওয়েট বাই ওয়েট, আর ডাইলুট অ্যামোনিয়া সলিউশন 10% অ্যামোনিয়া থাকবে তার মাঝখানে, যেটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি ফ্রম ইটস স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যেটা স্ট্রং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ 0.880, যেটাকে আমরা 88 অ্যামোনিয়াও বলি commonly বলার জন্য। 88 ammonia means its specific gravity is 0.88, which contains 27 to 30% of ammonia hydroxide. And dilute ammonia solution contains 9.5 to 10.5, that is 10% weight by weight ammonia. তার ইয়ে কত? 10% যেটার মধ্যে থাকে তার specific gravity is it is 0.88, যেটা 35%। যদি মানে আমরা ভীষণ স্ট্রং করি, যেটা আমরা স্ট্রং বলছি দ্যাট ইজ 27 to 30, এটা হচ্ছে 0.9। তাহলে দেখো যখন 35% অ্যামোনিয়া আছে, যেটা খুব জেনারেলি আমরা পাই না, খুব হাইলি কনসেন্ট্রেটেড করলে আমরা ম্যাক্সিমাম করতে পারি 35% ওয়েট বাই ওয়েট অ্যামোনিয়া আছে। ইটস স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইজ 0.880, যেটাকে আমরা 88 অ্যামোনিয়া বলি। যেটা আমরা এখন এখানটাতে স্ট্রং অ্যামোনিয়া সলিউশন বলছি, সেটা হচ্ছে অ্যাজ পার আইপি ইট কন্টেন্স 27 to 30। 27 to 30 আছে মানে এটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, তার মানে পরিমাণ কম আছে অ্যামোনিয়ার, তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কম থাকলে আমরা ভাবতাম হয়তো কমবে। নো, ইটস স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইজ
0.90 কেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে অ্যামোনিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি লাইটার সো দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যামোনিয়া জল থেকেও হালকা তার জল বেড়ে গেলে তার ওয়েটটা বেড়ে যাচ্ছে সো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেশি হচ্ছে অ্যান্ড যদি আমরা 10%-এ চলে যাই তাহলে তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আরো বেশি হবে সো 10% যেটা আমরা ডাইলিউট অ্যামোনিয়া বলছি and its specific gravity is nearly 0.95. So more dilute ammonia solution, the more high specific gravity it has. Storage, it should be stored at airtight containers, temperature not exceeding 20 degree. Use, it is used as reflex stimulant. Stimulant, and it has other uses like it is a vasoconstrictor. আমরা শুনে থাকবে স্মেলিং সল্ট আমরা নাকের মধ্যে যদি ধরি তাহলে আমাদের নেজাল সিক্রিশনটা কমে যায় খুব সর্দি হচ্ছে আমরা স্মেলিং সল্ট contains ammonia. That ammonia is a vasoconstrictor. When it enters into your nasal cavity, nasal pores, it constricted the nasal pore sizes, so it reduces the secretion of nasal cavity. So nasal secretion ta kome jabe. It is one use of this ammonia is vasoconstriction used in the nose, so reducing the flow of nasal secretion in cold. Another, it is used as rubefacient in the form of liniments. রুবিফেসিয়েন্ট মানে লাল করে দেয় তুমি যে অংশটাতে মাখবে মুখে মাখো বা রেড হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়িয়ে দেয় ইট ইজ অলসো ইউজড যেটা তোমাকে বললাম যে অ্যাজ রিফ্লাক্স স্টিমুলেন্ট যখন আমরা ফেইন্ট হয়ে যাই কোনো কারণে আমাদের রেসপিরেটরি কার্ডিয়াক হার্ট রেট বেড়ে গেছে বা রেসপিরেশন স্টিমুলেশন হয়ে গেছে রেসপিরেটরি ফাংশন তখন ফেইন্ট যদি হয়ে যায় তখন অ্যামোনিয়া নিতে গেলে এটা আমাদেরকে রিফ্লাক্স স্টিমুলেন্ট করে ওই এটার রেটটাকে আবার কমিয়ে দেয় হার্ট রেটটাকে সো দিজ আর দি ফার্মাসিউটিক্যাল ইউজেস অফ অ্যামোনিয়া it has health hazards. Ingestion of strong ammonia solution causes severe pain in the mouth, throat, and GI tract with cough, vomiting, and shock. Now, calcium hydroxide. It is also called slaked lime. All of you know that slaked lime, calcium hydroxide. Calcium hydroxide contains not less than 90% of calcium hydroxide in the solution. So formula CaOH2. And you know its molecular mass is 74 gram per mole. Preparation, how you can prepare it? It can be prepared by most common method is from the lime, quick lime. You take quick lime, that is calcium oxide, and when it mixed with water with proper caution, you know there is a highly exothermic reaction, then it will prepare calcium hydroxide or slaked lime. So slaking of lime is the method of preparation of slaked lime. Calcium hydroxide is prepared in the process called slaking. It's two-step process. First, limestone you take. If you take calcium carbonate limestone, it is heated to form quick lime. Calcium carbonate heat korle ki hobe? Calcium oxide plus carbon dioxide. This calcium oxide water এর সঙ্গে mix করো, water spray করে দাও আস্তে আস্তে ওর উপরে লাম্পের উপরে, it will be dissolved with large amount of heat evolution, and you know that জলটা দেখবে ফুটতে শুরু করে যেটা চুন তৈরি করি আমরা বাড়িতে, and ultimately calcium hydroxide এর supernated liquidটা যেটা আমরা পানের মধ্যে দিয়ে দেখবে চুন খায় তার উপরে যে জলটা থাকে, that is the saturated solution of calcium hydroxide. It is called lime water. Now, what are the physical properties of calcium hydroxide? It occurs as soft, odorless crystals or powder with slight bitter alkaline taste, and it is soluble in water 1 in 600. So, solubility is there not very high. Its aqueous solution is alkaline and readily absorbs carbon dioxide from air, and it is soluble in aqueous solution of glycerol and sugars also. Its chemical properties. Chemical
properties, calcium hydroxide readily absorbs carbon dioxide যেটা একটু আগে বললাম from air, forming calcium carbonate COH2 plus CO2 CaCO3 plus H2O. And if it contains excess amount of carbon dioxide, then only you can get this calcium carbonate. Otherwise, bicarbonate will be formed. CaCO3 plus CO2 plus H2O, CaHCO3 whole 2, which is soluble calcium bicarbonate. So calcium hydroxide readily absorbs carbon dioxide from air, forming calcium carbonate. In presence of excess amount of carbon dioxide, soluble calcium bicarbonate is formed. Calcium hydroxide loses water when ignited, forming calcium oxide, calcium hydroxide, COH whole to CO plus H2O. When calcium hydroxide is mixed with 3 to 4 times its weight of water, the suspension so formed is called milk of lime. And chlorine reacts with cold milk of lime to form calcium hypochlorite. সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের নাম শুনেছো তোমরা, এই করোনার সময় আমরা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বিভিন্ন জায়গাতে স্প্রে করা হচ্ছে, NaOCl. Calcium hypochlorite CaOCl whole 2. Calcium hypochlorite can be formed from this calcium hydroxide, 2COH whole 2 plus 2Cl2, it will give you CaOCl whole 2 plus CaCl2 plus 2H2O. And in hot condition, the reaction of milk of lime and chlorine yields calcium chlorate. Calcium chlorate, CaClO3 whole 2. So 6COH whole 2 plus 6Cl2 will give you CaClO3 whole 2 plus 5CaCl2 calcium chloride plus 6H2O. তাহলে হট কন্ডিশনে মিল্ক অফ লাইম, দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে যদি ক্লোরিনের রিয়াক্ট করাই আমরা, তাহলে এই মিল্ক অফ লাইম এবং এই ক্লোরিন কম্বাইন্ড করে তৈরি করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরেট, তার সঙ্গে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ওয়াটার। আর ক্লোরিন যদি আমরা কোল্ড কন্ডিশনে মিল্ক অফ লাইমের সঙ্গে রিয়াক্ট করাই, তাহলে কিন্তু আমাদের তৈরি হবে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড। তাহলে ক্লোরিন আর আমাদের ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা মিল্ক অফ লাইম কন্ডিশনে যখন রিয়াকশন করছে, কোল্ড কন্ডিশনে হলে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ওয়াটার, আর হট কন্ডিশন হলে ক্যালসিয়াম ক্লোরেট প্লাস calcium chloride and water. So in cold and dry condition, calcium hydroxide reacts with chlorine to produce calcium chlorohypochlorite or bleaching powder. আরেকটা হচ্ছে যে এখানে এরা ক্যালসিয়াম ক্লোরোহাইপোক্লোরাইড, দ্যাট ইজ CaOCl, এটা আমাদের তৈরি হয়ে যায় দিস ব্লিচিং পাউডার, প্লাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে প্লাস ওয়াটার। সো দিস আর দি রিয়াকশন অফ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড when in the form of milk of lime. It is produced milk of lime when it is mixed with 3 to 4 times of its weight of water, and this suspension is called milk of lime. Calcium hydroxide solution আমরা দেখেছি জলে খুব বেশি soluble না অতটা, 1 in 600. It contains not less than 0.15% weight by volume of calcium hydroxide, and each 100 ml contains not less than 140 milligram of calcium hydroxide. So 0.15%. It should be stored in airtight containers. Its uses: it is internally used as an antacid because it can neutralize gastric acid. It is used as lime water in infantile diarrhea, and lime water is added to milk, দুধের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, to prevent formation of large clots. Calcium hydroxide pastes are used in dentistry. দাঁতের তৈরি থেকে বিভিন্ন কাজের জন্য দেখবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রচুর ইউজ। ইট ইজ অলসো ইউজড ইন ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি, আমরা এটা নিতে পারি, ইজ দ্য সোর্স অফ ক্যালসিয়াম। সো দিস আর দি ফার্মাসিউটিক্যাল ইউজেস অ্যাজ অ্যান্টাসিড which neutralizes gastric acid, and as infantile diarrhea it is provided. It is also added to milk to prevent formation of large clots like curds. Calcium hydroxide pastes are used in dentistry. It is also used in the calcium deficiency. So this is all about your 4 compounds. একটা আমরা আগে পড়েছিলাম boric acid, আজকে আমরা পড়লাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, and your calcium hydroxide. Now সব প্রত্যেকটারই আমরা প্রিপারেশন এন্ড ইউজ আমরা দেখলাম।
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ইউজ আমরা বলেছি যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ হয় অ্যাজ এ ফার্মাসিউটিক্যাল এইড, অ্যাজ অ্যান অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট, অ্যান্ড ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস্ট্রিক জুসে অ্যাসিড অ্যাক্লোরহাইড্রিয়ার সঙ্গে দেওয়া হয়। সো দিস আর দি ইউজ অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। অ্যামোনিয়ার ইউজ আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল ইউজ বলেছি, যে অ্যামোনিয়া আমরা যদি ফেইন্ট হয়ে যায় কেউ, অ্যাজ রিফ্লাক্স স্টিমুল্যান্ট এটা ইউজ হয়, কেউ ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছে ফর রেসপিরেটরি স্টিমুলেশন অর ইনক্রিজড হার্ট রেট, তখন আমরা এটা রিফ্লাক্স স্টিমুল্যান্ট হিসেবে কাজ করে কন্ডিশনটাকে ঠিক করে। অ্যাজ রুবিফেসিয়েন্ট হিসেবে ইউজ করা যায়, লিনিমেন্টের মধ্যে এটা দিয়ে দিলে এটাকে যদি আমরা সেই লিনিমেন্টটাকে ঘষি, আমরা ওই লোশনটাকে লাগাই, তো রেডনেস আনবে স্কিনের মধ্যে। ইট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ এ ভেসো কনস্ট্রিক্টর, স্মেলিং সল্টে দিয়ে দেওয়া হয়, যেটা আমরা নাকের মধ্যে নিলে নাকের ভেসো কনস্ট্রিকশন করে, যাতে করে রিডিউস হয়ে যায় নেজাল সেক্রিশন ফ্লোটা। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ ইনগ্রেডিয়েন্ট ইন অ্যারোমেটিক স্পিরিট অফ অ্যামোনিয়া বা স্ট্রং অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেট সলিউশন তৈরি করার সময় এটা লাগানো হয়। ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা বললাম এটা অ্যান্টাসিড, অলসো ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাস্ট্রিনজেন্ট। এটা যদি দুধের মধ্যে মিশে দেওয়া হয়, প্রিভেন্টস দ্য ফর্মেশন অফ লার্জ ক্লট অফ কর্ড ইন দ্য স্টমাক। As an astringent, it is extensively used by betel leaf chewers. It is also used as a mild antacid, and alkalinity of calcium hydroxide allows it to react with the free fatty acid of various oils like oleic acid to form calcium soaps. And for the sodium hydroxide, its uses, pharmaceutical uses, বললাম 2.5% solution in glycerol. It is used for removing warts or superficial skin or cuticle. এটা একটা ভালো ইউজ। এছাড়াও অ্যানিমাল হাউসে এটা ডিসইনফেক্টেন্ট হিসাবে দিস 2.5% solution ইউজ করা হয় in veterinary practice. It is also used as a pharmaceutical aid, as alkalizing agent for adjusting pH of solutions. It is also used for preparing sodium hypochlorite solution, soda lime, etc. So these are the 4 compounds of acid, base, and from this acidance basis. আমরা নেক্সট যেটাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে এরপরে আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে চলে যাব। অ্যাসিড বেস আমাদের এখানে শেষ। কতগুলো ইম্পর্টেন্ট বাফার্স আছে, অফিসিয়াল বাফার্স, এই নামগুলো শুধু তোমাদের আমি পরে দিয়ে দেবো, এই নোটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা এখন বোধহয় এবার ওপেন হয়ে যাবে তোমাদের রেজিস্ট্রেশনের ওয়েবসাইটে গেলে তোমরা রেজিস্ট্রেশনটা করবে। এমনি কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলতে পারো। স্যার যে প্রোগ্রামটা হবে বলছে সেটাই স্যার কি সবাইকেই যোগ দিতে হবে? হ্যাঁ, তোমরা সবাই যোগ দাও, এটা তো মানে প্রত্যেকে তোমরা জয়েন করো ওটাতে। এটা হসপিটাল ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে অল ইন্ডিয়া, তাদের এটা অল ইন্ডিয়া বডি, এরা বাইরেই প্রোগ্রাম করে। এটা কলেজ থেকে এবার অর্গানাইজ করার দায়িত্ব দিয়েছে কলেজকে, এটা একটা বড় জিনিস। এটা অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন, ইন্ডিয়ান হসপিটাল ফার্মাসি অ্যাসোসিয়েশন। এরা এদের সঙ্গে থাকা মানে অনেক হেল্প তো লাগবেই ভবিষ্যতে, তোমাদের হসপিটাল ট্রেনিং, তোমাদের সার্ভিস, তোমাদের অন্য কোনো পারপাসের। সো এই এবং প্রোগ্রামটা বোঝা কি করে হসপিটাল ফার্মাসিস্টরা, কি ফাংশন, কি কাজ এদের, কি কন্ডিশনে ইন্ডিয়া আছে, কোন কোন আইন আমাদের আছে এখানে, আর কোন কোনটা আমাদের আরো ডেভেলপ করা দরকার ফর বেটারমেন্ট অফ দিস প্রফেশন, এগুলো বুঝতে পারবে। সুতরাং অবশ্যই জয়েন করো। ঠিক আছে। আর এই পার্টটাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটা খুব ছোট্ট, জাস্ট এই ছোট ছোট ভাবে এইটুকু করে মুখস্থ করে রাখবে। এর থেকে তোমাদের এই ধরনেরই কোয়েশ্চেন আছে, যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পরে তাহলে নোট করে রাখো, পরদিন আমাকে বলবে। আর স্যার এই চ্যাপ্টারে স্যার প্রথম দিকে যে কনসেপ্ট গুলো আছে স্যার, অ্যাসিড আর বেসের যে 3টে কনসেপ্ট আছে, ওখান থেকে কেমন কি কোশ্চেন আসতে পারে? ওখান থেকে তোমার এরকম আসতে পারে, এই যে আমরা বলি যে অল Bronsted acids are Lewis acids, but all Lewis acids are not Bronsted acids. এটা কেন এক্সপ্লেইন করো, এটা একটা এক্সপ্লেনেশন থাকতে পারে। বাফার থেকে একটা থিওরিটিক্যাল পার্টে ওখানে যে বাফার ক্যাপাসিটিটা বোঝানোর থাকতে পারে। আর অবশ্যই থাকতে পারে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাক ইকুয়েশনটা, যেখান থেকে আমরা ডিটারমিন করছি পিএইচটা, ওখানটা এবং ওখান থেকে কোনো প্রবলেম, এইটুকুই এর মধ্যে। তার মানে ওই 3টে কনসেপ্ট মনে রাখা, কিভাবে আমরা ডিফাইন করছি, আরেনিয়াস কিভাবে বললেন, বা ব্রনস্টেড কিভাবে বললেন, বা লিউইস কিভাবে বললেন,
আর হচ্ছে যে ওই এক্সপ্লানেশনটা বললাম, ব্রনস্টেডের সবাই যদি লিভিস হয়, লিভিসের সবাই আবার ব্রনস্টেড নয় কেন? ওখানে যে একটা ডিফারেন্স আছে যে সবাই প্রোটন দিতে পারছে না, ওখানে তো বলেছে প্রোটন ডোনেট করলেই অ্যাসিড হবে, কিন্তু অনেকে আছে প্রোটন ডোনেট করার মতো জায়গাতে নেই, বাট ইট ইজ অলসো অ্যাসিড অ্যাজ ফার অ্যাজ লিভিস এক্সপ্লানেশন ইজ দেয়ার, সেটাকে দেখিয়ে দিতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, Yes. আর ব্যাস এইটুকু পার্টি ওখানে রয়েছে। এছাড়া এই 5টা কম্পাউন্ড আমাদের এখান থেকে আছে তোমাদের সিলেবাসে। একটা হচ্ছে বোরিক অ্যাসিড, আর আজকে এই যে 4টে করলাম, এদের এই ছোট ছোট করে প্রিপারেশন অ্যান্ড এদের এইগুলো একটু রিয়াকশনস, কেমিক্যাল ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অ্যান্ড ইউজেস, এটাকে মুখস্থ করবে, তাহলে এই পার্টটা শেষ। এবার আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং আরো কিছু কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কম্পোনেন্টস আছে তার মধ্যে চলে যাব। তাহলে আমি আজকে কি শেষ করব, না তোমাদের কারো কিছু কোশ্চেন আছে? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে রেজিস্ট্রেশনের সময় ওখানে একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। স্যার বলছি রেজিস্ট্রেশনের ওখানে তো অ্যাডমিট হ্যাঁ। কার্ড আর রেজাল্টের চেয়েছে, তো হ্যাঁ। স্যার আমরা এইচএসসি দেবো, তো আসলে আমার গ্র্যাজুয়েশন করা, তো আমি গ্র্যাজুয়েশনেরটা দেবো না? না, মানে মার্কশিট আর না, গ্র্যাজুয়েশন দেবে না, এইচএসটা দেবো, তাই? এইচএস দেবে। থ্যাংক ইউ। অ্যাডমিট মাধ্যমিকের নেবে সম্ভবত এজের জন্য, আর এইচএস এর মার্কশিট নেবে, তোমাদের নাম্বারটা যেহেতু এইচএস এর উপর দিয়ে এটা হবে। আর আর চেয়েছে তোমাদের ছবি, আর যদি কারো কাস্টের বা অন্যান্য কিছু থাকে সেগুলো দিতে হবে। ঠিক আছে। এটা দিয়ে তোমরা আজকে ট্রাই করবে, আজকে কালকের মধ্যে এটাকে করে ফেলো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। করার পরে পরে শেষ হয়ে গেলে সেইগুলোর হার্ড কপিগুলো নিয়ে প্রত্যেকে একটা ওইটাকে স্টেপল করে নিয়ে ফর্মটাকে ডাউনলোড করে নেবে, ওখান থেকে প্রিন্ট আউট নেবে। আফটার অনলাইন পুরোটা রেজিস্ট্রেশন আগে কমপ্লিট করবে, কমপ্লিট হয়ে গেলে ফর্মটাকে তুমি বার করবে, যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা, সেটাতে সই করবে তোমরা। সই করে সেই ফর্মের সঙ্গে যে যে কপিগুলো ওখানটাতে আপলোড করেছো, যেমন তোমার অ্যাডমিট, মার্কশিট, ছবি, এবং যদি আরো কোনো সার্টিফিকেট থাকে কন্যাশ্রী বা কাস্টের, সেইগুলোকে এই ফর্মের সঙ্গে স্টেপল করবে, করে সেই ফর্মটাকে হার্ড কপিটা আমাদের অফিসে দেবে। অফিসে আবার আমাদের এখান থেকে ওইটাকে অ্যাপ্রুভ করতে হবে, আমরা অ্যাপ্রুভ করে এই হার্ড কপিটা দিয়ে কাউন্সিলে আমাদেরকে জমা দিতে গেলে তারপরে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জেনারেট হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট চলে আসবে। এই কাজটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ, এটা করে ফেলো। স্যার একটা কথা ছিল, বলছি কন্যাশ্রীর যে সার্টিফিকেটের কথা বললেন, আলাদা করে তো আমাদের কিছু থাকে না, তো ওইটা চাইলে ওখানে কি ডকুমেন্টস হিসেবে দেবো সেটাই জানতে চাইছিলাম। তোমাদের কি কন্যাশ্রীতে কোনো তোমরা যে কন্যাশ্রী, তার প্রুফ কি আছে? স্যার আমার তো K2 হয়ে গেছে, মানে আমি 2017 যেহেতু এইচএস দিয়েছিলাম তারপরেই K2 হয়েছিল। আদার্স কিন্তু স্যার কোনো প্রুফ নেই, বাট ফোনে একটা SMS এসেছিল, আর স্কুল থেকে যখন ওটা কলেজে ট্রান্সফার করেছিল তো স্কুল আইডি নাম্বারটা লিখে স্ট্যাম্প মেরে সিগনেচার করে দিয়েছিল, ওইটাই আছে খালি। আচ্ছা, এটা আমি মানে ফর্মটা দেখলে বুঝবে, যদি দেখা যায় যে ওটা দিলেই হবে, কারণ ওটা তোমার দিলে একটু বেনিফিট আছে, ওখানে রেজিস্ট্রেশন ফিসটা 50% হয়ে যাবে, এমনিতে 200 টাকা নেয়, ওটা 100 টাকা হয়ে যাবে। সুতরাং ওটা তুমি দেওয়ার চেষ্টা করো, যদি কোনো কারণে না হয় দেখো, তাহলে আমাকে আবার পরে বলো, তাহলে আমি কাউন্সিলে ফোন করে জানার চেষ্টা করবো যে ওরা ঠিক কি আছে। চায়। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, কলেজে গিয়ে ওটা যখন অ্যাপ্রুভ করব তারপর ওটা গিয়ে কোথায় জমা দিতে হবে? না, তোমরা কলেজেই জমা দিবে, তোমাদের আর কোথাও যেতে হবে না। কলেজে তোমরা দিয়ে দেবে, অ্যাপ্রুভ তোমাদের করতে হবে না। কলেজ এবার এই যে তোমরা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে, এবার আমরা তোমাদের এই কাগজগুলো নেওয়ার পরে আমরা এবার ঢুকলে ওখানে দেখতে পাবো যে তোমরা রেজিস্ট্রেশনটা করেছো, ওখানটাতে একটা আমাদের পার্ট থাকে, কলেজ ওটাকে বলবে যে হ্যাঁ আমার এখানে ও অ্যাডমিশন নিয়েছে, ডিউ টাইমে নিয়েছে, তার ডিটেলসটা দিতে হবে কলেজ থেকে। কলেজের এটা সহ আবার অনলাইনে সাবমিশন। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, কন্যাশ্রীটা দিলেও হবে না দিলেও হবে তো? হ্যাঁ, না দিলেও হবে, দিলে তুমি একটা বেনিফিট পাবে, ওই 200 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফিটা কন্যাশ্রীদের জন্য 100 টাকা করা হয়েছে। স্যার বলছিলাম ওখানে, স্যার বলো স্যার, ওখানে ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড চাইছে, ওটা কোনটা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিব? মানে তোমাদের যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড? হ্যাঁ, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ টেকনোলজি এন্ড এডুকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ওখানে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কিনা ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড চাইছে। তো সেখানে তোমাদের মানে একটা মেল আইডি দিতে পারো, ইউজার আইডি, প্রত্যেকের তো একটা মেল আইডি আছে, আর পাসওয়ার্ড যেটা স্কুলে কলেজে দিয়ে আছে হ্যাঁ ওটাই দেবে। ওকে স্যার, পাসওয়ার্ড একটা জেনারেট করবে তুমি। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হার্ড কপিটা আপনাদের কলেজে দিতে হবে? হ্যাঁ, হার্ড কপিটা প্রত্যেককে কলেজে এসে দিতে হবে। তোমরা স্যার আমি স্যার অন্যান্য ডকুমেন্টস বলো, একদিন করে বলো। যে টাইম দিয়েছে তার মধ্যে দিয়ে আসতে হবে?
তার মধ্যে দিয়ে আসতে হবে, এবং তোমাদের যদি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায় তাহলে তোমরা এবার তোমাদের একটা সুটেবল ডেট দেখে সবাই একসঙ্গে আসতে হবে, তার তো কোনো মানে নেই। তোমরা অনেকগুলো কাজই সেদিন করে নিতে পারবে। তোমরা আসবে, লাইব্রেরি কার্ডটাও নিয়ে নেবে, কলেজে এটাও জমা দেবে, কলেজের যদি আরো অন্য কোনো কাজ থাকে তাহলে সেই কাজটা করে যাবে। দুটো কাজ তো তোমার আছেই, এই যে রেজিস্ট্রেশনের কাগজটা দেওয়া এবং লাইব্রেরি কার্ডটা নিয়ে যাওয়া, এটা করবে। লাইব্রেরিটা দেখতে পারো, বই দরকার হলে নিতে পারো, ঠিক আছে? তো স্যার অন্যান্য ডকুমেন্টস গুলো স্যার আমি কলেজে জমা দিয়ে এসেছি, তাহলে স্যার আবার অ্যাডমিট রেজাল্ট আবার জমা দিতে হবে? হ্যাঁ, এই ফর্মটার সঙ্গে ওটা দিতে হবে। তোমাকে ফর্মটা জেনারেট করতে হবে, যে ফর্মটা তুমি ফিল আপ করবে, হ্যাঁ করার পরে তুমি যখনই ডাউনলোড করবে তোমার ডিটেলস যা যা লিখলে ওটা শুদ্ধ ফর্মটা বেরিয়ে যাবে। খালি সইয়ের জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, ওখানে তুমি একটা সই করবে, ফিজিক্যালি সই করবে একটা। তার সঙ্গে তুমি যে ডকুমেন্ট গুলো দিলে তার জেরক্স কপি, সেলফ অ্যাটেস্টেড, তুমি নিজে সই করে দেবে জেরক্স দিয়ে, এর সঙ্গে পিন আপ করে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? স্যার বলছি যেখানে রেজিস্ট্রেশন করব সেই লিংকটা যদি আরেকবার একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দেয় কেউ, তাহলে খুব হেল্প হয়। আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, লিংকটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে WEB, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কি, WEB SC। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। WEB তারপরে S মানে স্টেট, আমাদের রাজ্য, স্টেট। C মানে কাউন্সিল, স্টেট কাউন্সিল, SC TE, টেকনিক্যাল এডুকেশন। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, TE, টেকনিক্যাল এডুকেশন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার, কাইন্ডলি আমি লাস্ট আমার একটা কোশ্চেন স্যার। হ্যালো। বলো বলো। হ্যাঁ, আমাদের যে কনফারেন্স ওটা কি মানে কলেজে প্রেজেন্ট থাকতে হবে নাকি গুগল মিটে যেরকম ক্লাসটা করছে? বাড়িতে বসে, বাড়িতে বসে। আচ্ছা আচ্ছা। বাড়িতে বসে তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবে এটা, ওই লিংকটা, ওই লিংকটা শুধু ক্লিক করে বাড়িতে বসে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনি স্যার যে বইটা বলেছিলেন লেখকের নামটা একটু বলুন তো। মানে কেমিস্ট্রি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোহাম্মদ আলী নিতে পারো, মোহাম্মদ আলী নিতে পারো। বেটার কোনটা হবে স্যার? মোহাম্মদ আলী ভালো আমাদের, ঠিক আছে? আচ্ছা 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 স্যার, এই মোহাম্মদ আলী বইটা কি ল্যাব থেকে দেওয়া, মানে কলেজ থেকে দেওয়া হবে? হ্যাঁ, কলেজে আরো বইও আছে, NC চৌধুরী আছে, অন্য বইও আছে। তোমরা মানে যে বইটা নিচ্ছ সেটা বাদ দিয়ে একটা কিনলে বাকিগুলো ওখান থেকে নিয়ে এনে দেখতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার, ঠিক আছে? আর আমি পরে চেষ্টা করছি, এখনো এটা পাওয়া যায়নি বাইরে, আমি কালেক্ট যদি করি অন্য জায়গা থেকে, আমি কোশ্চেন পেপার গুলো কালেক্ট করে সব সাবজেক্টেরই কোশ্চেন পেপার আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো, যাতে তোমরা আইডিয়াটা পাও যে কি টাইপের কোশ্চেন। ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, শেষ করছি আজকে তাহলে। ভালো থাকো। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আবার বুধবার আমার ক্লাস আছে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার।